Hartlike goeiemôre, very good morning, Molweni, salam, namaste. It is Monday, I think it's the 12th of January, mens hardloop by tyd uit, but it's definitely a Monday, I know it, because we woke up this morning with one hell of a pace. Baie goeiemôre, dames en here, my naam is Neil de Beer, as het nou nie geweet word by nou nie, dis ek, en ek wil graag met u praat oor die gebeure by Groblersdal, my Facebook, my WhatsApp, my SMS, enige manier wat mense my nou vanoggend in die hande kon kry, het ontplof nou vanoggend oor die situasie van Willem Petzer, TV Wessels, en wat ek ook nou verstaan, Devin Hofmeyer. Die situasie ook van François van der Merwe, al die gebeure op hierdie oomblik wat plaasvind in Groblersdal. Ek is die naweek, ongeveer 2 uur Saterdag, gekontak deur mense, om vir my in te lig dat hierdie arrestasies of die oorgee van hierdie persone vrywilliglik aan die SAPS sou geskied. Ons het geweet dat TV en dat Willem Petzer gevra is om hulle te oorhandig. Ek verstaan die mense in hulle regspanne het geweet van die situasie en daar is ooreengekom, soos ek verstaan, hierdie naweek al, dat hulle indien wel vanoggend hulle self sou gaan oorgee. Dames en here, ek wil gou begin. I want to start off just with an update. Since the beginning of the first case of the security company in Groblersdal's ownership, die pa en die skoonseun, het ons begin inligting kry, soos almal maar. Die gebeure toe met bittereinders, die arrestasie van François, en die aanhoudende weiering van borg, en die uitstel, en ek praat nou spesifiek van François, want dit is waaroor ek praat, is nou al amper verby 21 dae waar hy op hierdie oomblik nog in hegtenis is. Dit raak nou onaanvaarbaar, want volgens die wet moet elke persoon in hierdie land, as hy aangekla word, as hy gearresteer word, moet hy die reg hê tot borg. En daar's verskeie maniere hoe die regspan met die staatsaanklaer, met die landdros, natuurlik werk, want borg word gedoen volgens 'n handleiding van die wet. So dames en here, dit gaan volgens die reg. En waarmee ons nou sit is 1, François se scenario, wat die hof die aan mekaar borg aansoek uitstel. En nou het ons vanoggend die res van die mense van die bittereinders en Willem Petzer, wat nou deur verskeie partye soos ons verstaan, dit is nie feite nie, maar soos ons verstaan, ons sal die feite uitvind, word nou gevra om in te kom, want hulle word nou ook aangekla. Die klagtes weet ons nog nie, maar ek kan net indink, dat van die klagtes gaan wees in Engels, incitement of public disorder, incitement of violence, en sovoorts en sovoorts. Daar is 'n punt waar ons moet nou begin besef, dat enige tipe haatspraak, enige manier van protes wat geroep word en wat dan ontaard in die polisie se gedrag om dit teen te staan, en die mense wat dit teenstaan, gaan nou bots met die reg. Ons het gesê 2 weke gelede, dat hierdie ding gaan ontaard. This matter is going to move into a matter beyond the law only. Ek tel my woorde, sodat u kan hoor. Hierdie ding gaan buiten die geregsproses, 'n rasseproses raak. It's only obvious that this matter is now going to unfold not just into a legal dispute, a legal matter, but also that of the possibility of racial conflict, because it is South Africa.
the hundreds of calls, WhatsApps, Messenger, Facebook, asking Neil de Beer to go to Groblersdal because of the updated scenario of today is clearly heard. I told you I spoke to the direct family, no names mentioned because they have asked, and we respect that, of Francois. The ask that I, as Neil de Beer, should not come. Now it's funny, everybody else in this country has now come. Politicians and non-politicians have actually come to Groblersdal. I'm the only one who in the first place, on the day of Francois' arrest, outside made an immediate comment to say that the arrest, the matter of the arrest, the matter of public disorder, public violence, the non-acceptance of taking the police and what they want, not heeding it, that is a case for the law. Where I came on and said there's a bit of a problem I've got was not the matter of the arrest, not the matter of the current case, but the matter that physically when they took Francois and 8 of them took him into custody, het hom gearresteer, that when they put him on the ground, that is still the process of arrest, there was a unnecessary, hoor my, there was a unnecessary abuse of violence on that man. That's the law. There's a law of escalation. In other words, when a police officer, law enforcement arrest, there's a law of counter-escalation. Ek weet, ek was daar. Nie in Groblersdal nie. Maar ek was al op die grond op die teer. En ek was die ou wat die ou op die grond op die teer al in my jong dae gesit het. When a person has been successfully subdued and is put under custody, there's a process of escalation. And my opinion was, I think they went a little bit too far. That is my opinion. En dis hoekom ek die eerste video gemaak het. And you will recall, I did exactly the same speech, the exact intervention 3 weeks ago in Phoenix, in KwaZulu-Natal, where people that were protesting because they don't have bloody water for 6 weeks now, blocked the roads to get attention, to get help. They finally got it, but before that, the people opened fire on them with rubber bullets, tear gas. And at one point, I see a law enforcement officer taking a member of protest, putting him in custody, and as they walk, he turns around and he backslaps the guy that is already in custody. He backslaps him and hits his glasses off his face. That's wrong. That's ill discipline. That's wrong. Not the process of what the people did. It's the formulation of actually the police acting on citizens. These are our citizens. We have to abide by the law. Dames en here, ons moet altyd die wet gehoorsaam wees. Maar daar gaan tye wees waar daar skermutselings gaan plaasvind, waar ons die mense van hierdie land 'n opinie het, die reg tot protes. Hoor my? Die konstitusie sê ons het die reg tot protes. Ons het die vryheid van spraak. We have the right to assembly. Dit beteken nie ons kan doen wat ons wil nie. Ek verstaan dit, maar dan moet tog beheer wees. En as ons nou die rooi jelly tots en die hyenas van die ANC en die gegriffels wat om hulle loop, daar kry, dan gaan dan ons nou duidelik 'n bietjie kakspat. Kan dit nou nie anders sê nie. Nou sit ons met Francois, Tewie, Willem en Devin, wat nou aangekla word. Die feit dat die jong manne hulle self oorgee, dat hulle nie weghardloop nie, dat hulle nie wegkruip nie, moet tog 'n bereidwilligheid wees van die verstand dat hierdie mense is nie kriminele nie. Hulle is maar net mense, in my opinie, wat protesteer, maar wat nie handleidings het nie. En daar staan ons nou. We are standing there at that point. No matter what we do, Francois remains in custody.
and 3 or 4 people are now being put under arrest. We don't know yet. I'm waiting for updates regarding that first day. I totally disagree, you got this on record, with violence begetting violence. I myself, in my past, have been a little bit violent. We all have been. But today we must ask, please, for calm. Ek het voorheen gesê, ek sê het weer, ons moet op hierdie oomblik uiteraardiglik kalm bly. Geweld gaan nie werk op geweld nie. Ek sê dit duidelik. We will have to today, I've had so many other things to do, but we will assess today. I will look at where we are and then I will have to make the decision to possibly go. Ek het weer eens gevra, ek gaan nie na 'n plek waar ek nie genooi word nie. Ek gaan nie na 'n plek waar ek onwelkom is nie. En ek gaan nie na 'n plek waar ek nie kan bydra nie. So simpel is dit. Ek is kalm. Ek is baie kalm, maar binne brand ek. Ek moet dit erken. Ek sit hier in die Kaap en ek voel op hierdie oomblik soos ek hier met u praat magteloos, maar dit gaan net vir 'n halfuur wees. Daar moet regspanne wees, daar moet geld ingebring maar nou word om hierdie regspanne te help. We will have to now look at what we can do. Daar is ander mense wat daar ook is, né? Wat ook nou daar is in Groblersdal. Ek sien dit. Ek is nie hulle nie. I am a registered national political party who currently have got positions in local government. So we're not an organization, we are not just a movement, we are a registered national political entity. We have rights. So ek wil dit regstel. Ek is 'n raadslid. Ek is die president van 'n geregistreerde IEC party. Ek het sekere regte. Hierdie as dit 'n politieke ding raak, uit almal van die mense wat daar in Groblersdal is ek die enigste politieke party, jammer, wat nou daar staan en wat aanhoudend kennis neem hiervan. So ek het regte, meer as 'n normale individu in hierdie land. Ek kan met mense reël om met hulle te praat, ek kan met die polisie praat, ek kan met die hof praat, want ek het regte. So ek sal in die volgende 3 ure besluit wat en waar ons wat moet doen, maar ek sê net, ek is op rekord nou, ek dra kennis van wat aangaan, en ek sal moet kyk waar ek definitief waarde kan toevoeg, nie net praat nie. But speaking and giving you information is also important. Ladies and gentlemen, we are about 3-4 months away from a national election of this country. I'm getting deja vu of 1994, which was beside this year's election, the most important election of this country. 2024 is becoming now more vital than 1994. Because in 94, people voted to change the country. It seems this year, we're voting to save this country. Now, it is obvious that the most violent period, the most unstable period, the most crazy period is now. Because we are at the march of the possible change of this country. That's why I am a part of the multi-party charter. I am standing so that we can bring change. So I hope everybody will spread this message. If you are watching me right now, do this, give me a thumb tick, asseblief. Send us the forward of this video. Do it now. That's how you can help me, is build up the algorithm by just giving us a like right now. If you are not, please do so. I don't know if it's coming up on the screen, but send it now. The more likes we get on this, the bigger the algorithm is to get this message out. The message is to stay calm. The UIM has been updated, and we are planning today to take the next step. Only to add value, not to put fuel on fire. That's not necessary. To the law enforcement agencies,
This is a period where you need to also show discipline and calmness. No matter what happens, you are trained for it. You see, we are not trained for it. You are. To take conflict situations and calm it down. That's the training you should have had. Jou opleiding moet vir jou totaal in beheer sit van konflik. Jy is sekerlik opgeleid dat as konflik kom, hoe om dit nie te laat eskaleer nie. Dis tog julle opleiding. Eskalasie is nie jou werk nie. De-eskalasie is jou werk, want jy weet klaar, as hulle kom met klippe, stokke, woord en taal, dan kan jy nie hierdie mense meer laat eskaleer nie. Dit is in julle opleidingstraktaat. So ek vra aan u, asseblief, hierdie is nie nodig om te eskaleer nie. Ek weet 100,000 mense gaan nou praat, ek weet mense gaan nou almal wil Groblersdal toe kom. Dis my probleem. Almal wil nou 'n prentjie, almal wil 'n stukkie, ek wil nie 'n stukkie hê. Ek stel nie belang in julle. Ek stel belang in daai manne en hoe julle my kan help. Dis al. Ek gaan nie in daai dorp sit by 'n wimpie of 'n spur op 'n sypaadjie met 'n video nie. Watter tipe help is dit? As ons nie die regspan kan bystaan nie, as ons nie die kalmte kan bring nie, en as ons nie persoonlik met die manne wat op hierdie oomblik geaffekteer word nie, dan wat help dit? If I can't come there and speak to the local court, if I can't speak to the local police jurisdiction, what am I coming to do there? Just be another Facebook warrior. And my God, by now you should know I'm definitely not that. I'm the voice of reason, and I'm trying to be accountable. So that's my statement. Please send this. I will be in contact with everybody I can. If you are in Groblersdal, please send us a message so that we can get in contact to see what we can do. Die persoonlike veiligheid, die persoonlike habitat waar daai manne hulle nou gaan bevind, is 'n verskrikking. The court process will continue, and I beg that the court process will be speedily, because justice delayed is justice denied. This is the law. So this court case must continue. It will go through the board, but I'm asking you that we do not at any time escalate violence, call for violence. It's not necessary at this moment in time. And I will remind you, and I am starting to ask my research unit to start digging up where, for example, Frikkie Chalitot Royman Malema, where he publicly incited violence, where he publicly called for blood. I'm going to find those clips today, because if this case is going to become a precedent of inciting violence, using the word of death, revolution and murder, I'm sure other people have also been accused, videotaped, but were never prosecuted. This is the problem with the law. This is the problem when you have a judgment, a precedent is set. We want equality under the law. No one is above it and no one is below it. Hear me well. If you don't take action on one, then you cannot take action on the other. Niemand is verhewe of onder die wet van hierdie republiek nie. Almal is gelyk. Ons moet dit tog onthou. Ek gaan 'n bietjie vandag grawe om te hoor hoe ander mense van plafonne, van plekke gestaan het en gepraat het van moord, gepraat het van kiel, gepraat het van revolusie, gepraat het daarvan. Geen klagtes nie en geen vraag dat hulle self moet oorhandig nie. Ons het die tyd, ons kan 'n bietjie kyk. What goes for the goose must go for the gander. Weer eens, the UIM wants peace. The UIM wants a pathway to a national election where these matters can be changed by sober thinking people. Laastens, as almal om jou hulle koppe verloor, is die leier die een wat sy kop hou. Kom ons hou ons koppe, mense. Kom ons bly kalm,
En ons vat hierdie as 'n proses onder die wet van hierdie land. Al die prokureurs, al die advokate, ek het julle 3 weke gelede gevra om hulp. Ja? Verniet. Ek het julle gevra verniet. Ja, julle moet werk. Ons moet maar verniet werk. Want as daar dood en moordslag is in hierdie land, dan werk die dokters eerste. Hulle gee hulle tyd. Mense in die regswese, ons het julle hulp nodig nou. Nie vir Groblersdal nie. Vir Groblersdal. Kakenwil. Phoenix, where are you? I asked you to contact me in the legal fraternity. We need you. Al is jy afgetree, please contact us. On this site, we will be putting now our WhatsApp. Please WhatsApp us, if you dare. Because the only place that they can hit people is when the law becomes from usage to abusage. Ek dink ek het nou genoeg gepraat. Ek sal weer vanmiddag, kom ons sê hier by 5:00, 'n update gee waar ons is. Weereens bly kalm. It's not needing for violence. It's not needing for conflict. Sober minds. Sober acts. Maar ek is daar. Ek sal vir julle later sê waar en wat ek is en waar ons staan. Mag die Here julle seën. Ja, as die maandag so begin, dan moet jy weet. Maar dit is aanvaarbaar. We are fighting to change the country. God bless you. God bless this Republic of South Africa. Lief vir julle.